20শে জুন পালিত হল বিশ্ব শরণার্থী দিবস। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের তথ্য অনুযায়ী এই মুহূর্তে 7 কোটিরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়ে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা এখনই সবচেয়ে বেশি বলে জানা গেছে। বিশ্ব শরণার্থী দিবস 2020 উপলক্ষে বাণী দিয়েছেন ইউএনএইচসিআরের হাই কমিশনার ফিলিপ্পো গ্রান্ডি। We are marking this year's World Refugee Day against the backdrop of a dramatic global crisis. Not only are record numbers of people forced to flee their homes, but the world is grappling with COVID-19, a disease that is still very much affecting us all. What started as a health crisis has expanded, and today many of the most vulnerable, refugees and the displaced amongst them, face a pandemic of poverty. Yet, throughout this challenging time, we have also seen a solidarity that transcends borders. Ordinary people have stepped up to help. Host community, especially those in low and middle-income countries where nearly 90% of the world's refugees live, have continued to demonstrate a remarkable welcome. And refugees themselves are also contributing in significant ways, despite often living in extremely vulnerable conditions. They are, for example, volunteering as frontline health workers, making soap for distribution, helping construct isolation centers. As we battle COVID-19, I draw inspiration from the resilience refugees have shown in overcoming their own crisis of displacement and dispossession, their separation from home and family, and their determination to improve their own and others' lives. On World Refugee Day, I salute and celebrate the fortitude of refugees and displaced people around the world. I also pay tribute to the communities that shelter them and that have demonstrated the universally shared values and principles of compassion and humanity. They have sometimes hosted and protected refugees for years or even generations and continue to uphold these values in a time of pandemic. This is a powerful message of hope and solidarity. বিশ্ব শরণার্থী সমস্যা নিয়ে কথা বলেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। Nearly 80 million women, children and men around the world have been forced from their homes as refugees or internally displaced people. Even more shocking, 10 million of these people fled in the past year alone. On World Refugee Day, we pledge to do everything in our power to end the conflict and persecution that drive these appalling numbers. Today, we also recognize the generosity and humanity of host communities and countries that often struggle with their own economic and security concerns. We owe these countries our thanks, our support, and our investment. We must all work to re-establish the integrity of the international protection regime and to implement the pledges made at the Global Refugee Forum so that refugees and host communities receive the support they need. This year, the COVID-19 pandemic poses an additional threat to refugees and displaced people who are among the most vulnerable. My recent policy brief on COVID-19 and people on the move called on governments to ensure that they are included in all response and recovery efforts. Refugees and displaced people are also prominent among those who are stepping up to make a difference on the front lines of the response. From camps in Bangladesh to hospitals in Europe, refugees are working as nurses, doctors, scientists, teachers, and in other essential roles, protecting themselves and giving back to the communities that host them. On World Refugee Day, we thank refugees for their resourcefulness and determination to rebuild their own lives and to improve the lives of those around them. Today and every day, we stand in unity and solidarity with refugees and recognize our fundamental obligation to shelter those fleeing war and persecution. এদিকে মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়ে প্রায় 3 বছর ধরে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে আছে 11 লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা।
1951 সালের জাতিসংঘের শরণার্থী কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ না হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে। 2017 সালে নতুন আসা 7 লাখেরও বেশি এবং আগে থেকেই কক্সবাজারে অবস্থানরত 4 লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা কেমন আছে তা নিয়ে বিশ্ব শরণার্থী দিবস উপলক্ষে রিপোর্ট করেছেন বিটিভির কক্সবাজার প্রতিনিধি জাহিদ সরোয়ার সোহেল। বল প্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের 10 লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বসবাস করছে 26 বর্গ মাইলের 6,500 একর এলাকায়। রোহিঙ্গারা বলছে অধিকার পেলেই তারা ফিরে যাবেন স্বদেশে। যদি হেকুলে যদি জেফারহং বিসর্জন করে দিলে বেসরগান যদি আরে করে দিলে আর নিজের দেশত খামাখা যায় এরিয়া হইস্টা পার হান্নামারির হনদুল্লাহ মানে গুমানকে দেখতে পারি। শরণার্থী দিবসেও সামনে আসে করোনা পরিস্থিতি। স্থানীয়দের পাশাপাশি রোহিঙ্গাদেরও করোনা মোকাবেলায় কাজ করছে বাংলাদেশ সরকার। UNHCR এর অর্থায়নে রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের জন্য উখিয়ায় 150 শয্যার আইসোলেশন সেন্টার সেবা দিয়ে যাচ্ছে করোনা রোগীদের। একটি আলাদা টেস্ট ল্যাব করার সরকারি পরিকল্পনার কথা জানিয়ে জেলার কোভিড-19 মোকাবেলায় সমন্বয়কারী ও সরকারের সিনিয়র সচিব হেলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, করোনা মহামারীতে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের সব ধরনের সেবা নিশ্চিত করা হবে। রোহিঙ্গা জন্য আলাদা আইসোলেশন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। যদি কোনো রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কোনো লোক যদি করোনা আক্রান্ত হয় তাদেরকে যাতে সেপারেট অবস্থানে রাখা যায়, কিন্তু আইসোলেশন সেন্টার ভাগ করে দেওয়া আছে। ডাক্তারও মানে ঠিক করা আছে। যদি এরকম কোনো শ্বাসকষ্ট হয় তখন হয়তো জেলা সদরে বা চট্টগ্রামে নেওয়ার একটা তাদের প্রস্তুতিও আছে। এদিকে সমন্বিত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মহামারী থেকে রক্ষায় কাজ করছে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ। বিশ্ব শরণার্থী দিবসের প্রাক্কালে সারা পৃথিবী কোভিড পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে, তেমনিভাবে কক্সবাজারের 34টি ক্যাম্পেও আমরা কোভিড পরিস্থিতি মোকাবেলা করছি একটি সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে। আমরা চেষ্টা করছি স্থানীয় জনগণ এবং শরণার্থীদের যেন কোভিড পরিস্থিতি থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখা যায়। ইতোমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ব শরণার্থী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য এভরি অ্যাকশন কাউন্টস। জাহিদ সরোয়ার সোহেল, বাংলাদেশ টেলিভিশন, কক্সবাজার।